kitegeeza nti empagi eyokusatu eno ey'obusiraamu y'empagi ya zaka. Buli wootulaba bwoti nga tutudde wano omanya bumanya nti emphasis kipyaki essira tuliteekera ddala ku mpagi eya zaka, empagi eyokusatu ey'obusiraamu. Lwaki tugitunuulira nnyo? Kubanga mu mateeka g'Oweekitiibwa Allahu tabaraka wa taala atujjukiza wali mu surati Dhariyati nti wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmu'minuna, nti mazima tujjukize. Mu kuno okujjukiza kwe tukola ne tujja buli lwakusatu mu budde buno bwennyini ne tuba nga twejjukanya, ne tuba nga twejjukiza kujja kutugasiza ddala naddala abakkiriza. Omukkiriza yoyo naafuna kyajjukizibwa n'ateeka buteesi mu nkola. Ate tubajjukiza House of Zakah and Waqf Uganda kyekitongole ekivunaanyizibwa ku kuŋŋaanya, kivunaanyizibwa ku kusomesa, ne kivunaanyizibwa ku kusaasaanya eno zaka gye kiba kikuŋŋaanyizza nga kijijjamu abo abagagga ate era neddamu abo abateekeddwa okubeera nga bagifuna nga Allahu tabaraka wa taala we yalambika. Kiri wali ku Pelman Gardens kibanja namba 9 opposite Old Kampala Primary School. Bakyalireko genda wootyo wonootuukawo ku beekeri eryawo mu Kastenseni gwe yambuka bwambusi bwoti waggulu obuuza bubuuza Pelman Gardens ojja kubanga ekitongole okiraba bulungi nnyo, oba Old Kampala Primary School akasomero ka primary opposite ojja kuba ekitongole okiraba bulungi nnyo. Atasobodde kubakyalirako enamba zaabwe ez'amasimu ziri open. Osobola okuyita ku MTN mobile number yaabwe ku noti 7772221 oba okuyita ku Airtel number noti 7 oyo nayinza okugamba nti awo nawo wawanvu, oyinza okugamba nti anja kgenda mu banka zino wammanga, genda mu Pride Microfinance, genda mu Diamond Trust Bank, genda mu Cairo Bank oba Tropical Bank. Wotuuka n'ogamba nti nze ndi muntu azze okuwa zaka, bampe zaka payslip eya House of Zakah and Waqf Uganda, bajja kugikuwa obeere ng'osasula zakaayo mu mbeera esinga okubeera nga nnungi ate nga yakitiibwa. Oyo ayinza okugamba nti nze byonna naye kansooke mbanoonyezeko. Wali ku social media platforms kwe bali, genda wali ku Facebook ojalaba House of Zakah and Waqf Uganda, osobola oteekako ekibuuzo, osobola oteekako inquiry, oba osobola oweezaako message, bajja beera nga bakufuna. Oba okgenda wali ku website www.hozu.org, kyonna kyonaateekayo biidhinillah obubaka bajja kubeera nga bafuna. Abalina amasimu gano gamuseereza, ogenda wali mu Google Play Store odownloading app ya House of Zakah and Waqf Uganda oba mu Apple Store, ogiteeke ku simu yo ate otegeera ebintu bingi nnyo ebikwata ku zaka. Ennaku z'omwezi leero 18 omwezi guno gwa January 2023 omwaka gudduka speed nga tukakasa nti nno kakati webuti nga twali tututandika naye kakati twali ennaku zino 18 tewakyabulayo ennaku zisukkira ddala nnaku 20 okuggyako ng'omwezi guno tuguggaddewo. Tuli sirinze kano mu studio wabula ndine mukwano gwammwe omulungi Sheikh Hassan Butanaziba Albasari, abantu babuzeeko. Bismillahi rrahmani rrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam afdalu salawati wa atammu taslim. Twebaza Mungu tabaraka wa taala olw'akaseera kano ate oba olyawo kattendo kituufu tukeebaze ate era tumusaba akatukumbire ate atuwa obusobozi obuyimirizaawo ebyo byayagala. Allahumma amin. Ekyamazima bingi Allahu subhanahu wa ta'ala byatuwadde naye ffe tetulina omukolera kimu newankubadde ffe tufunamu ate si ye yafunamu wabula ekigendererwa kya Allahu tabaraka wa ta'ala kwe kuba nti atuwa empeera ate era atukyusiza obulamu. Takoma tuwa mpeera kuba empeera za ku lunaku lwa nkomerero wabula ate ku nsi kuno agenda kutukyusiza embeera oluvannyuma lw'okuba nti tumwebaza. So tusaba tabaraka wa ta'ala nze nammwe abatulaba abeere nga atugasa n'ebyo bye tuwulira ate atuwa obusobozi obuteeka mu nkola mu mbeera zonna. Alhamdulillah. Oyo nno Sheikh Hassan Matovu Butanaziba Imam Fiber nga bwatyo bwe tugenda okubeera nga tutambula ddala tutunulira embala ya zaka. Gwe oweebaza otya omwaka nga gutambula? Ki kyolina okugyamu, ki kyoteekamu, ki kyojjamu era kiragawa, era otuuka ku level ki okubeera nga owa zaka? Kati nnyo tusooke tulabe ku musiraamu oyo mwaba wadde zaka yammwe
emyaka egiyise n'abatandise mulabe ku bantu abagifunyeemukko ebirungi biidhinillah. Sooka omulabeko kati ninnyo nga bwe tujja insha allahu tabaraka wa taala. We are in Koboko following some of our students who have been on House of Zakah and Work for Uganda program, who has been already admitted in other universities and has been one of the students. So now we have come to follow up from this his ancestral home, and here we are. He's going to tell us his story. He's going to tell us how he was before he came to House of Zakah, how he is now, and what the prospects. Zubairi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, my name is Ejo Tre Zubairi from Koboko district. First of all, I give thanks to Almighty Allah, and the second one I give it to House of Zakah, because I'd been studying here in Koboko district from P1 up to senior 4. Now, when I studied here, my primary is called Nyai Primary School, just nearby here. Now, about me, my father is a peasant farmer, just who deals in subsistence farming. Now, my mother is just a housewife who helps just around. They don't have any source of income around. Now, they just from the little they raised, from what they get now, they managed to put me for some little stage. Then after that, now I had issues with fees. I could not proceed. Now they told me some organization, okay, good one in our region can also support me to go further with my education. I said, now when I consulted the House of Zakah, they immediately acknowledged my application. Now I was admitted to study further now I had to move from here, now change my story to down country. That's where it was the first time I went to down in Central. It was just because of House of Zakah, now which they took me to school. That's my first time to go that side. But for it, before that I was just here. I was born here, I grew up here, and I'm just here now. I really thank House of Zakah so much for the contribution. I really acknowledge it so much. This is where we are standing is my home. This is where my father and my mom stay. Now this is where we used to stay with my siblings like that. Now in case another person comes around, he sleeps in those other houses. Now this is where our kitchen is, just the way you look at it, that's how our kitchen is. Now here, students mainly, students here, the schools here of subsidized price now, depending on the standard of living of the people around here. It is really very hard here. Now the only source of income with people around here is only agriculture, where they can dig down, then that small one they harvest, some little is sell, now to cater for things like school fees, other things, other basic needs like that. But now we are really many here. There are many students here, even not me alone talking here. Right now in my area here, we have 3 students who are on the Zakah program. I really thank you so much for that. Yeah. Now, concerning our difficulties we face here, one is the basic of living here. It is really very terrible. From in the morning you have to go to garden, you come back home, you are tired, now you have to also attend to school. It is not usually very fine like that. Now here we could not manage to go like in those schools like boarding, it is not like that. You have to go to school, you come back, you work, so that you can get something small to pay your fees. Now if you don't work, you cannot get anything, you cannot proceed further. That's why most of our people here, now others have remained teenage mothers, others have just been there now because the struggling is really so much. Now it is only some few who have got the heart to manage and push it forward. In our family, generally we are 7. Me, my mother, now I have my elder sister. Because of now physical difficulties, she got married. Now I have my siblings, they are just there. The other one is in primary 6, the other one is in primary 2, the other one is still in primary 1, like that. Here, when I went to Kasao, I said, this opportunity Zakah has given me, I have to utilize it by passing very well. Indeed, God also helped me. I passed very well.
Now, after passing, now they said when they saw my results around, now House of Zakah said, this one here you have done very well. Okay, we can push you further. We can go still. We can help you like that. Now I said, okay, it's also okay. Now after I was able to secure a scholarship to study business, bachelor's of business administration in Malaysia. Oh. In Malaysia. In Malaysia. It was through House of Zakah which helped me really so much in doing that. It was not out of the energy I put through in doing that, to only through House of Zakah, which helped me to be admitted. I'm really very, very happy that it is really so much to be out, to be one of the beneficiaries of Zakah in this. Now, what I can say is Zakah is really very essential thing. Now, as you have seen here, we people who didn't manage to go to school have now managed, who didn't manage to pay school fees, now through Zakah, we have now managed to go also further. And we also thank God. I'm urging people who are eligible to pay Zakah. It is not that you are paying it to reduce anything in your business or what. No, it is not like that. It is one of the benefits. Even you have seen it here with me. It is also written in our region there in Quran. It is a purification. Now you have to purify yourself. Now it is also a way of increasing your returns. It is absolutely very helpful to yourself, to the people around your community. Because in this world here, we are not going to stay long. What you have, you also have to help other people around you. When you get, you also pull somebody around you to become a stage you are in. Now, Zakah is really very essential. One, when you go according to religion, it purifies yourself. It increases your earnings like that, business, it increases them. Now, another big impact of Zakah, which you can see around, is one example is me. Because I'd been studying on Zakah fees. They had been paying my school fees. Zakah helped me really so much in paying my school fees. Now, also people around here, now there are also some mosques which are raised from Zakah to support, to make those vulnerable people also to feel in comfortable areas like that. Zakah is really very important to the extent that we the poor people here, we have a hope of going further because of Zakah. It gives hope, really. First of all, after giving thanks to God, my first thank not to my parents, it is just to House of Zakah. Because it was not the idea of my parents who could help me to go further. It was not the idea of my parents. It was just the idea of House of Zakah, not any other organization around. Really, it has not been easy for me. Not for me only, it was also not easy for my parents also alone, because they could not even afford to pay my school fees. Now, through House of Zakah, it was when I got the opportunity to also push my dreams further. And where I'm going, it really inspires me so much, gives me hope so much, that in future, if God helps us to be in a good standards of living, we have to also pull others. Also, I extend my gratitude to Sekya Haya Karunji, the one in front of me. I really thank you so much. Dr. Matovu, Seki Chebati, they really helped me so much. Seka Hamza, my father called Swadika Lemiga. My mother called Amina Chandiro. Now, right now, also I have to give thanks to Kasau Islamic School, our director Alhaji Sheikh Kajaya Kasim, and those other people in Kasau Islamic School. It is really very pleasure to be a beneficiary of such a program. Through the House of Zakah, we have managed to reach this far, and hopefully we shall be pushed more in the future. Thank you so much. So we urge the people of West Nile, this is just a beginning. We can do more with Zakah if people of West Nile, people of Arua, people of Koboko, people of Yumbe, people of
Moyo, Nebi, and neighboring Pakwash. Please, if you pay Zakah, things like this can be done. That is why we are having a program, drop a coin and educate a child. This is one of the impact or the beneficiaries of this program, and we are very grateful as House of Zakah of Uganda for being part of this. And our coming to Koboko is just to follow our students who are under this program and to see them the triumph. This man is being admitted at Al-Bukhari International University, where he is going to take his studies in business studies, inshallah, when the lockdown is out. House of Zakah and Waqf Uganda. Pay your Zakah, get purified. Rabbil alamin. Bwe tutyo at least tukakasa nti goinako kyofunye kyolabye noyiga. Ebigambo ebyo no bibadde mu lulimi luzungu, naye abo be bamu ku bantu abafunye nga abo muyizi okuviira ddala eri Midigo Yumbe najja n'asomera ekasawo n'agenda e Malaysia, naye ng'ali ku 10 kyo 2 byo mu mitwalo gye 5 mitwalo gyo 10 n'abeera mu abo abafunyemu ng'owadde Zakah. N'abalala bangi osobola okuyamba ng'oyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, osobola okuyamba ng'okola enkola esinga okubeera nga nnungi n'otuukiriza empagi eno ey'okusatu oba omulyango gwa Sadaka omugazi n'ogamba katuyambeko nga tuyite Sheikh Butanaziba awo wennyini ku nsonga abaffe gye tulabye ffenna gye tukakasa obulungi nkakasa nga bw'otunuulira abantu beeyumbe olaba nga tulina enjawulo wakati waabwe nabo ennene mu bintu bingi mu kisebo osobola okuba mu mbeera eya bulijjo ate esobola okuba mu mbeera endala naye okusinziira ku mbeera eyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yongera kutegeeramu tugamba nti asinga obulungi muffe anfaakum linnaasi abeera nga agasa abantu ku mbeera yaffe eya bulijjo ey'okuba nti tugenda ku musomo gwaffe ogwa embala ya Zakah eyo tukakasa nti nga tonnaba kutuuka kubala kyolina okuseeka okuteeka mu mutima gwo ne mu ntegeerayo olina kusooka kuba nti okkiriza nti Allah yagenda okuwa empeera. Ekyokubiri olina okuteeka mu mutima gwo Zakah eno nti egenda kukyusa abalala obulamu bwabwe. Nga ggwe bwe wandiyagadde okuba nti okyusa obulamu bwo, kakasa nti n'obw'omulala bukyusibwa, kubanga okukyusibwa kw'obulamu bw'omulala ate era bukyusa kinene mu bulamu bwo. Gwe tunuulira embeera yo eriyo ayina baakozesa. Bw'obanga olina b'okozesa n'oba nga olina embeera ey'enjawulo gy'obayisaamu, nkakasa nti oluvannyuma lw'okukyuka kw'obulamu bwabwe enkolagana eyo enywera ate naawe obulamu bwo bukyuka, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'obuba nga bugabirizi abwongerako, ate era bw'okuba nga kukyuka kwa mbeera busobola okuba nga bulwadde, esobola okuba nga tawsi'u rizq wal amwal, okugaziwa kw'emmaali kwa bizinensi, Allah n'akubisaamu mbeera n'okaggawala olw'abalala, kubanga waliwo abantu nga tebalina kuba bagagga naye olw'okukyuka kw'embeera Allah n'ategeera nti Allah subhanahu wa ta'ala munnange yampa, ate lwaki nze sisobola kuyamba. Tekitegeeza nti bwe twogera ku Zakah tuba tetwogedde ku batannaba kutuuka kuwa Zakah, bano abali mu mulyango gwa Sadaka, abali mu mulyango gwa Sadaka. Ate mwe abali mu mulyango gwa Sadaka Allah asinga kwagala mmwe, kubanga mu hadithi al-Qudusi Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti ayagala nnyo omuddu omwavu naye nga yeerekereza n'awaayo. Ate sirina seeka, anti tolina okwerekereza okwo obwavu. Tukakasanga ninamu olukumi lwange, anti kati obwavu bulimu amadaala, kubanga buli omu alina obwavu bwe bumubeerako. Buli omu okusinziira ku bwavu bwo n'embeera yo gw'oli, kubanga omuntu asobola okugamba ennaku zino ssente zibuze naye ng'alina akawumbi ku akawunti. Naga nze ndi mwavu naye ng'okakasa million 15 ziri ku akawunti, njavuwaddemu. Kati olw'embeera eyo obwavu busiŋŋana, ng'era obugagga bubukola ki? Bwe busiŋŋana. N'aba Sadaka tubakuutira okuba nti mwerekereza
ng'ate bwe tukuutira ennyo abatuusa okuwa zaka kubanga zaka etandikibwako nisaabu omuntu okuwa zaka ku mwaka guno abantu nga bwe bali nti beebala muntu kikugwanidde okuba nti totya nnyo kulowooza nti kinene olw'ensonga nti allahu subhanahu wataala tukibagamba buli lunaku nti kyatwagalamu ayagalamu bugonvu bwaffe bwokka ogondedde otya amateeka nti kati gwekwata n'owaayo kimala allahu subhanahu wataala kubanga kimaliriza ate kizze gy'oli kituufu so mu mbeera eyo omuntu anaawa zaka mu mbeera emu oba endala bwe ziba nga ssente ku akawunti gye ziri obeerayo n'akamu ekitundu 47 ye niswabu kubanga ni bana abalina smartphones betwayogedde n'ogenda bugenzi bali n'oteekamu ka app era kakulaga nti oba tonnatuuka ku kamu 47 toli mubawa naye buli wolaba nga era bakulaga nti wekakaka ne green wali kagalaga nti okuva ku kamu 47 kati niswabu eweze kituufu oba tonnatuukayo newoba mulunzi n'oba kibakulaga nti zino ente oba tonnaweza 30 tojjaamu oba tolina mbuzi 40 tojjaamu bw'oba tolina kilo bweziti mu birime kilo 975 tojjaamu kati nekakupimira negaa gwe tonnatuuka oba gwotutse kati buli watuuka kamu 47 niswabu akkirize nti nakoze ki abaaki atuusa okuwa so mu mbeera efaanaganako bwetyo abamu bayinza okugamba nti ekituufu embeera nembaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti ma min aamin tewali mwaka mu myaka illa okujjako wallahi ba'dahu sharru minhu hatta talqu rabbakum baka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ffe mu kugeraageranya emyaka n'endowooza ffe nga bwe tulowooza yaga nti guno gwe gwange guli tegwali gwange naye yagamba nti illa wallahi ba'dahu asharru minhu tewali garanti okujjako garanti eriwo yakuba nti ogujja mubi nnyo n'okusinga ogwayise Allahu akbar buli mwaka gwe tuyingira guteekubanga mukalubu nnyo okusinga guli kitegeeza byeyongera kuba bibi naye ekyenjawulo gwe kyolina kitule kugamba nti olw'enniya ennungi gy'oba nayo mungu wakyusiza obulamu bwo kyannaku nnyo okuba nti abantu bakola puroguramu ezigenda okukola hijja nga tebannawa zaka ntunagamba nti omwaka guno insha allah ngenda kukwata 15,000 ngende Makka era basasulako mpolampola nasasulako mpolampola kati nataddeyo ebbiri kati naye neweerabira nti hijja ate yabbeeyi hijja yabbeeyi okusinga ate okuwa zaka kuba oyinza okukwata 15,000 miliyoni singa 25 kati bw'obanga ozitaddemu naye ng'ate awamu n'ekyo oyinza okuba mbawazako oba siringi emitwalo nga3 kitundu oyinza okubawo emitwalo 45 oba kamu kitundu kati tolabanga range eba nnene enjawulo eba nnene wakati wo n'okuba nti tonnaba kuwa zaka so tubakuutira abo bonna abalina enniya egenda mu umra abalina enniya egenda oli wakwata miliyoni 2 nagagano gawaddeyo mu hijja okimanyi gava wobanga ogalina ku akawunti nagani nsevinze miliyoni 2 obamu emitwalo 5 gokka n'ogawa zaka ye zaka ya omwaka allahu akbar olina miliyoni zo 2 nogaa nti niswabu nagiyitako ddeyo akamwana mu 7 kati okwata bukwasi miliyoni 2 times 2.5% emitwalo 5 ye zaka gyowa omwaka n'oliira mwaka gujja naye kati omuntu agaka ngende mu hijja n'aleka ate zaka ng'ate zaka mpa gyeri kumpi abange ekintu ekyo ffenna tukitunuulire bw'otunuulira enkola ya allahu tabaraka wataala yagamba nti yuridu llahu bikum alyusra allah atwagaliza bwangu naye obwangu obwo abamu tulabanga obuzibu newankubadde bwangu kubanga tugende ku swala yokka eswala 5 zokka bw'ozibalira eddakiika 5 kitegeeza olunaku olinamu eddakiika 25 zokka allah zakwagaza bw'ogenda mu myezi 12 omaliriza allah akwagazaako omwezi gumu gwa ramadan ogw'okusiiba ogw'etteeka bw'ogenda ku zaka ogenda okulaba nga niswabu gwe gy'oyina ntono nnyo
ntono nnyo era omuntu atuuka n'okubanga alaba nga atawadde nagayi okakasiza ddala zino zempa Allah nti yesu olina okumuwa kwaseeka omuntu bamugamba nti kamu neswabu eri ku kamu 47 nga kamu 47 oba wakugjamu zakugjamu emitwalo 3,675 Allahu akbar emitwalo 3 akakaddeko mu emitwalo 47 nojjamu kamu nojjamu emitwalo 3,675 Allahu akbar gutolabanga ekyo kyekitono ate naye ziri zisigadde zizo Allah ate nga nezino oguddewo akawunti mu maaso g'owekitiibwa Allahu tabaraka ate okikikoze omulundi gumu mu mwaka Allahu akbar Allah zizo zakwagalamu zokka zakwagalamu ate mu kuzikwagalamu n'akulaga nti bw'onaamala okuziwaayo okuziwaayo kwazo innama sadaqatu lilfuqara naga nti walmasakin walamilina alaiha wabuni sabil walmuallafati qulubukum emiteeko gy'abantu 8 egimu ku gyo nga gwolabye owaaluwa gwe batulaze ekituufu ali miteeko 8 talina womugiramu toyina womugiramu muba misikini gyali alimba misikini muba alimba mwali muba iboni sabiri mwali toyina fi sabilillah ali musabilillah kubanga barakallahu fikum abasobola okuba nti baleeta kyebasobola abawa zaka ne bawa abawa sadaka ne mu kati tunuulira atharu ndowooza gwe mukululo tunuulira omukululo gw'abo abasobola okuwaayo omuddu oyo n'asobola okuba nti asoma kati gwe bw'okakasa nti osomye mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu bw'afa byonna bigenda naye bisatu bikola ki byesigalawo naye tunuulira omuddu ono oweeyumbe weeri wala naye aga nti ilmun yuntafau bihi okumanya kokoze ekikowegasiza nako waladun salih yad'u lahu ne sadaqatul jariya wano ndaba aviiramu na muteeke gumu gwokka gwa mwana kuba si mwanawo naye ate emiteeko gino sadaka ogituusizza ekyokubiri neirimu ogigasseeko buli lwanaatambula ng'alina baagasa abalala gwe yasooka okuwa zaka n'oyamba yasooka okuwa sadaka n'oyamba gwoba osinga okufuna asomye busawo alina bakubye empiso Allahu akbar n'abajjanjaba n'asaasira ne badda engu nga tannamuteera ku minzaani ye birungi asooka ku ggwe yamufuula ekyo 10,000 era kyova olaba mu shariya omuntu omwana ku muzadde omwana talinayo kinene kyasobola kukola so taata alina ekinene kyasobola okukola ate nga yakola kitono kubanga bw'otunuulira wano mu kufa omwana bwatta kitaawe tomutta naye kati ate ono taata bwatta omwana tuga nti alinda tugende mpola olw'ensonga ono yamufuula kyali y'okubeerawo kwono kati naawe bw'obanga olina ensonga gy'otuusizza ku mulala mu mbeera y'okuwa zaka ne sadaka nkakasa nti naawe obulamu bwo bugenda kuba bulala nnyo waliwo omuntu allahu subhanahu wataala nga yamuteekerateekera mu kukyuka kw'abalala naye obulamu bwe okusobola okukola ki okukyuka kubanga olwaleero waliwo bangi abatabalwa nga bazadde b'abaana naaga nti nze omwana owange yanzimbira ennyumba naye okuzimbira kw'omwana ono omuzadde ono yeerekereza n'asobola okuba nti asomesa omwana ono bw'amala okumusomesa Allah n'ateekamu baraka mu kusoma kwe omwana bw'amala okufuna baraka ezo ekyavaamu mino yafuna emirimu n'azimbira mukadde we ennyumba n'akyusa obulamu bwa mukadde we lwakukyusa bulamu bwa mwana ono gweoyinza okuba otyo kati gweoyinza okuba olina omukisa ogukyusa ababo ekyokubiri ng'olina n'omukisa ogukyusa obulamu bw'abalala mu mbeera y'okuwa zaka n'okuwa sadaka omulyango ogwo toguggala beera ng'okyusa obulamu bw'abalala okusobola okuba nti ojjamu omutemwa khudh min amwalihim sadaka okusobola okuba nti gwe weekuumira mu bifo by'olimu abange tulina ebifo bingi era ogenda mu offices ez'enjawulo nga omuntu ayagala okuba nti yeekuumira waali naye nga bw'oyagala okuga nti kati ennaku zo baagala ba masters naye office eyo PhD ntiye n'otandika okuddayo n'ofuna evening lessons at least ofune akabalwako
noga nti weekend mbeerayo ne lectures osobola okufuna masters zino ezikkumira mu kifo ekyo mwana wattu osobola okufuna masters ate era novaawo naye ekiyinza okukukuumirawo wonna w'oyagala yembeera y'okuwa zaka tutahiruhum wa tuzakkihim allah atukuza ebyo gwe byoyagala emaali eyo kati wano oyinza okugamba nti ate nze eriwa gye mba ndimu guno omusaala gwe bakuwa ne bakamaabo allahu subhanahu wataala akulongooseza n'abakyusa n'akuteerawo okuba nti ekifo ekyo okigumirako nga teryakunyeenya olw'ensonga oba owadde zaka ate oba ozzeeyo wa allahu subhanahu wataala mu mbeera y'okuba nti okyusizza nodda eri mungu tu n'okyusa obulamu bw'abalala kubanga zaka eno bannange gyetuwa ffenna gye twagala okubala omuntu kubanga waliwo abantu nga batuuse okuwa naye ng'alabira ddala nga sisaanidde kuwa mu mwaka guno ogutandika kakasa nti bingi byosubiddwa byotategedde mu bulamu buno allahu subhanahu wataala bwatusigalizaawo mulundi oguwedde twagamba nti kirimu emiteeko ebiri mu mbeera y'okwebala tulina addiiniya wa duniyawiya ku mbeera y'eddiini oba newankubadde byonna byebimu mu mbeera y'eddiini omuntu asaanye okuba nti akakasa nti awa allahu subhanahu wataala mu zaka eno gyawa oba sadaka obeera ne ikhlas wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin ekisinga obulungi kwe kuwaayo era nga kyekyebbeeyi kwe kuwaayo ngaowa allah kati mu kuwa allahu subhanahu wataala zaka eno ekyenjawulo ekiriwo ate ku nsi kuno nti ofunamu ebintu bingi mu kuwa zaka eno naye mu mbeera y'okwebala mbaka sallallahu alaihi wasallam hadithi eyo gyetutera okubagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti weebale mu mbeera y'okuwa zaka fi shababi kabla haramik mu buvubuka bwo nga tonnakolaki tonnakaddiwa abantu bangi abaddewo ng'anyumya firimu nze temwandabako omusajja omu awangalira ku kyalo imamu mukwano gwange nnyo imamu bosi abeera eyo anga nti omusajja oyo yamundagala nga omusajja oyo be basajja mujensanvu kaagaawo nga lanchi aga nti lanchi y'enkyanja girya Kenya allahu akbar era naye nga yennyini mu buwangazi bwe namulabako nze lanchi Kenya twali basajja bagagga Allah naye nga kati anyumya binyumye ekikuleetera okuba nti onyumya kwe kuba nti omuntu allahu subhanahu wataala yagamba nti watilka al ayamu nudawiluha baina nnaasi embeera ffe eyinza okuwaga ku mulimu gw'okola gwolaba nga gwa bbeeyi esente zolaba zoyingiza mu bapangisa sente zolaba nga zoyingiza mu dduuka lyo sente wonna woziyingiriza zisobola okukulowoozesa nti gweokola nnyo ate era nezikwerabiriza ddala nti sente ezo waliwo abakola ennyo naye nga tebakola ki naye nga tebaziraba tebazifuna bebasinga obungi naye gwe kyoba okola ennyo kakasa nti allah akyusakyusa ki embeera ekyokubiri osala amagezi agasobola okukuumira emaali eyo mpaka oba oliawo mungu wanaakutwalira ate nga akusiimye kuba okukutwala kya bulijjo naye okukutwala nga takusiimye kyekikola amawulire maaso ga allah so kyoba okola ekinene bw'oba muvubuka kozesa obuvubuka bwo waliwo abavubuka ennaku zino nabo balina ssente abavubuka balina ssente oba tulina ssente so mu mbeera eyo obuvubuka bwo bukozesa obwezzako okuuma emaali mpaka mu bugagga bwo mpaka mu bukadde bwo oleme kubeera mbanyumya firimu fitwaliwo era ezo emmotoka zemulaba ezo sina emmotoka gyesaavuga awamu n'ekyo nga ne mu lujja tewali lupanka olw'ensonga nti tewamanya makubo gakuuma ssente zo naye kuba erimu kulyo erikuuma ssente ye zaka ye sadaka kwe kuyamba abantu kwe kuteekawo omutemwa ogweyawulidde bwe tutunuulira abasajja bakulu abaasooka ne bawuzanga haaji yaleka emmotoka yali ya haaji ettaka haaji yaleka wona haaji yali mugagga nnyo yagenda ebwere yafa bakyamwogerako nti mugagga naye abasajja abo tebaalekayo kugaba kituufu abasajja tebaalekayo kkubo lyakuyamba balala ng'oggyeko okubenyumirizaamu obenyumiriza baamanya ki ekiyinza okukuuma obugagga bwabwe ne bawangaala nga bagagga ate ne bafa nga baki ne bafa nga bagagga naye kati nze naawe abasigaddewo bebalwana ne babimalawo bebalwana ate ne babitunda n'obitunda newankubadde baddembe okubitunda naye
ekikuuma obugagga buno abange zaka na mulyango gwakuba nti tuyamba abalala tetugukuuma nti gwe gusemba wabula guteeke ku mwanjo nga bw'obeerawo n'omanya nti kino kyekiyinza okugaziya bizinensi yange if it is marketing if it is advertising kwegamba nga bw'okola puroguramu oyinza okukuuma omulimu gwokuba nti guli constant tegwerabirwa bantu gutambula n'ebirala ebisigadde n'omulyango gwa zaka gukuume nga guli ku mwanjo ekyenjawulo ekiri ku zaka tekiringa bwolabirmukwano gwange shekhe bamuyita Dallas Joyce sahaba wange nnyo wa Dallas nanga Dallas nanga seeka nze nkola system yange ntuulawo nti nembala nti nyingiza bwenti URA nzijako bwenti nateekawo kolomu yange ya zaka nemala nti wemba nzigyeko URA ewata ate zaka eba ntonona ku misolo gino emirala nga sinnasasula n'abakozi sooka nemanya nti kati wemba nyingiza kanzijeko zaka era nzija nebala mpola nti omwaka yegunaggwerako sente zange nja kuba nsasula ng'amanyi era nemugwawo ojja kundaga system eyo ddala naye ojja kikulagayo system agirina computer kitegeeza Dallas yawaayo obudde aprioritizing anaga zaka eryemu ku byenkizo mu mulimu gwange okujjako nga nsonga ndala talina bwawangaala n'atuuka kuba nti asigadde mu byafaayo bya bigambo okujjako nga n'ebikolwa bibeerawo olw'ensonga zaka yagifuula nti eri ku mwanjo mu bulamu bwe ekintu kyonna ekikugasa faayo nnyo okuba nti okiteeka ku mwanjo nga bw'oteekako ebirala byonna bitunuulira investments tukola nnyingi mu bulamu obw'ensi naye ate ebimu ebikuuma investment nga zaka netugigayaalirira mwana wattu ne tulowooza nti ate biyiza okukuuma ebyo omuntu n'omusanga afuna obudde agenda mu balawyers ekitali kibi bakuume emaali ye bakole ki bagitereke wano nawali ayina ba auditor generals najjanaga nti kati n'abali emaali ba accountant kwegamba n'abeerawo nga ebintu byonna ye byalowooza nti biyinza okukuuma emaali agitaddemu nti tunulya abasajja bafudde of recent basajja ba general parts tayogerwako mu bwavu ayogerwako mu bugagga okuva lwetumuwulidde ffe ate n'okuvaawo kwe mpaka general parts ng'agendedde maanyi abanga ogenda kugendera mu maanyi kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugambira mu hadithi eyo hayatu kabla mautik obulamu bwo nga tonnafa beera ng'okolerera obulamu omuntu abeera wakitiibwa okuva lwawangadde lwatuuka okufa mpaka maaso ga Allah asigala wakitiibwa naye teri kigenda kufuula muntu wakitiibwa ku nsi kuno ne yawma alqiyama okujjako okuteekawo omulyango ogw'okuyamba oba omulyango ogugasa abalala ogutali gwe your own benefit kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi kati gwe bw'osalawo kuziba mwaganya na muwatuwa gwakuyamba kitegeeza gwe weekodowalidde gwe weerinnyeeko ekyokulabirako ekyangu bwebanga institution ng'eya Salam TV nebanga mukama waffe asazeewo ga nti nze gyonna nja gyekolera gigguka kizibu ate bw'asalawo ga nti tajja kubasasula bulungi abasigaza abasobola okukola ebirungi tabasigaza so kati nga bw'otunuulira institution ezo zonna ne bw'oba wakaawo mu makaago n'ogaa nti nze byonna nja byekolera nze ngula enkoko ate nze njigaba ntiye gwolowooza byonna oyinza obikola n'omalako era omaliriza bikulemeredde kati so mu mbeera nga bwefaanagana omulyango gwa zaka guno ne swadaka guteeke ku mwanjo kubanga gugasa abalala guteekawo ebintu bingi okuba nti bitambula ntera okubagamba nti Mungu n'agira bugezi abakubanga teyatwagaliza bulungi Allah kututeerawo zaka eno oba oli awo singa n'ensi buli omu ali atawaana kubanga institution yene eya zaka bano bannaffe governments zonna mu nsi zonna eza okuwa omusolo zajja mu zaka nteekateeka yaayo nejja mu gavumenti just nti bo bakola batya balina engeri gye bakikolamu mu mbeera emu oba endala n'obwetaavu obuyinza obutatuuka ku buno so olw'okuba nti bo bw'abantu bangi ate obutali mu kusosola so nga ate gwate ayagala okubukyusa obulamu leka kuba nti gwate okitwala nti zaka ya bulijjo oba sadaka waliwo abalina oggiwa ntera obbagamba waliwo abantu nga bw'owangaalira mu kifo kikulowozesa okuba nti nga bwe batera okutugamba
nti bw'oliraana omulangira tekikufuula mulangira bw'oliraana abawa zaka tekitegeeza nti owa zaka nti nze nyinda naye ng'awa zaka haji mukwano gwange sente atera okuzimpa nezitwala ku house of zaka and work for Uganda tekikufuula nti owa zaka olw'ensonga abantu bonna bajja bokka ku nsi wajja omu walakad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra buli omu wajja wekka ogenda kubalibwa wekka kabuliyo wekka terimu bya nti ono yali munnange ajja kunjirawo omubiri mu maaso ga Allah nedda so mu mbeera eyo kakasa nti okuba nti otuusa okuwa zaka oba tonnatuuka kyogamba tosobola kubuuza munno gw'omanyi nti alina obusobozi naye nga tawa gw'olowooza oba tolina kyokoze omuntu bw'abanga atuusa okuwa zaka ng'omumanyi try to interaction kye bayita ekishefaadi mu Luganda okwogerezeganya okolagane naye teekawo enkolagana naye omubuuze naye olowooza zaka etambula etya olowooza totuusa okuwa oteekewo embeera olabe bwayinza okuba ali mbawa kati buli lwawa bw'ati zaka nkakasanga naawe Allah subhanahu wa ta'ala tajja kuwa mpeera za kuwa zaka ajja kuwa mpeera za kukola ki za kuba nti oyambyeko mu kuyamba abalala kubanga zaka ekyusa bulamu bw'abantu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bwe tukyali ne Sheikh Hassan Bukyanaziba kujjukiza nti gwe wenna zaka eviira ddala mu bintu bino wammanga eva mu byobulunzi abantu abalunda nina ente zange nina endiga zange nina embuzi zange neviira ddala mu bintu ebyobulimi olimye kasooli olimye muwemba olimye simusimu olimye millet noga nti aze nnimyewo enti ne bwenti naddala serious gwe nno nno ate alunda kyewuunyisa Sheikh Hassan nina nte zange buli waweze ente 40 zitunulako awo mu kisibo kyo muvaamu ente etya ente 40 ejjamu emu laba Allah ate weewuunye ne wezibaza miliyoni nga buli nte yaki ya miliyoni era ente 40 ziba miliyoni ameka era bw'okubisaamu times 2.5% ya miliyoni etya Allahu tabaraka wa taala bw'ati bwe yateeka mwenkanya logic newoba oyina embuzi zo ente 30 muvaamu ente etya mu buli mbuzi 40 muvaamu embuzi etya bw'okwata nti gwe olina siriyozi oli mulimi nogaa nti ntuse ku kilo nkuŋŋaanyiza nkungudde oli mu kilo 975 ng'otunulamu ng'ojjamu ekiviibwamu kiri ekya 10% kati awo kikyukamukko nogaa nti jakujjamu kilo 975.5 n'ozijjamu izo n'oziwaayo teziwera na kilo 10 kati mu kilo 9 oba oggyemu 10% teziwera kilo 10 n'ogamba nti nze wemba nsevinze sente zange nina bukadde bwange 4 ku akawunti muvaamu kakadde kamu nina bukadde bwange 5 ku akawunti muvaamu kakadde kamu mu emitwalo 2 mwegi mu 5 so owezakaayo obeere ng'oyanguya nkujjukiza nti aba House of Zakah ndo ku Uganda bali wali ku Perman Gardens kimanja namba 9 opposite Old Kampala Primary School kuba ku simu zaabwe wammanga noti 7772222 eya MTN mobile money eri noti 7772222 nga wetambula ku screen yo osobola okukubisa ku ya Airtel mobile money eri noti 7 noti 6551919 Airtel noti 7 noti 6551919 woba tosobodde genda mu akaunti zaabwe ku banka ez'enjawulo genda mu Pride Microfinance balinayo account, Diamond Trust Bank balinayo account, Cairo Bank balina account ate ne Tropical Bank namo balinamu account. Gwe bakyalireko ojja kubanga ofuna ebisingawo atasobodde kujja wali yita ku simu oba genda mu bank obubaka bujja kubeera nga bufunika bulungi nnyo. Kozi ne media platforms ez'enjawulo osobola oyitako okubuuza okwongera okumanya n'okuwabula. Mudakiika emu bbiri Sheikh Hassan. Abatulaba nga tumaliriza mukkirize insha Allahu taala byonna nga bwe tubibagamba tukakasa nga Mungu obubaka aba ayagala bukutuukeko okusobola okuba nti okyuka n'okukyuka kw'abalala mu mbeera ey'okuba nti tuli mu mwaka ffe gwe tusinga okubala tukakasa nti insha Allah emirundi eginaddako gyonna Hajati Aisha Lukwaga ng'ambye nti ate kyeraliikiridde nnyo kyekikyoga nti omwaka
omwaka ogujja guba n'ebigezo guba binene muzibu nnyo okusinga guno era bbiri abiri mu esatu tusimanyi oba bw'anaaleeta eniino Allah ajja mmuteerawo amina ya rabbi naye nga mu mbeera eyo nabadde ne maama Hanisa mukyala wange nanga nze mbeera awo nga puroguramu ngiraba naye ate tetunaba kutegeera ntandikwa eno inshallah tugenda ku egiddako programs eziddako inshallah tugenda viira ddala ku kikolo waggulu otegeere zaka kyeki zaka yenna in general tujja kugenda mpola mpola nga tumukoonako ate oba oli awo inshallah n'abasomesa ab'enjawulo nga bajja okuba nti tumukoonako bategeera nnyo eri fitiri naga katologaga naffe mu kisibo tuwa birimu enjawulo batugamba kasita tulidde kyetulidde eŋŋano kiro ekitundu nze era ku kisiibo nzitwaleza eŋŋano ate waliwo abatamanyi nti waliwo enjawulo ya sadaka ne zaka nabo weebali naga nseka byonna byogere buli lwakutaano nze zaka njibawa nze omutwalo gwange ngendago ku muzikiti ati so mu mbeera eyo tujja kuba ntutemaatema okuba nti tutuukira ddala ku mbala ya zaka haji wange ali awo wakiseka yampita nali nva mu juma nagamba seeka osomesezza zaka naye okimanyi nti nze buli lwakutaano era imaamu talina kyaŋŋamba nimugaa nti yamugjamu ayitirawo ku dduuka lyange nze kuba namugamba nti byonna byonna buli lwakutaano nina emitwalo gy'emeka 5 gyayimaawe sija zaka ajenga azaka sibweto bwetanga tulina kuddamu buzi abeere nga abitegeera ndowooza haji ebigambo wabitegeera haji kanyike bamwita haji kanyike mungu amutukumire ya rabbi alhaji kanyike ne bahaji mwenna naye nga sebukkiriza malirize n'ekigambo kino njagala okwebaza abantu bonna abasobodde okwerekereza kubanga ekisooka ejja naye akwerekereza ate era n'okukyusa kw'abantu obulamu kwakwerekereza abantu bangi mwewaddeyo nemwerekereza abali mu mulyango gw'okusaddaaka emuwaayo kyonna kyemusobodde ku namba ezo mu banks ez'enjawulo wallahi abantu basobodde so nga ate n'abakyala olwaleero babaddemu n'enkizo olw'okuba nti ennaku zino era Allah yabasitula era babadde n'enkizo mu kwerekereza okuwa sadaka ne zaka House of Zakah and Waqf Uganda mwebale kujja kuba nti mutuuka okuba nti emaali eyo etuuka ate n'okuba nti mugoberera programs zonna ezitambula ez'okuyamba abantu twaliko eyumbe twaliko lugazi mu malwaliro n'ebirala byonna bitukyagenda okutambuza so njagala okubebaza nsaba Allah abakuume nga muli baweebwa zaka ebbanga lyonna ate naawe lwana nnyo atannaba kutuuka ku ddaala eryo oba abadde agayaddemu okuba nti otuuka ku mbeera eyo okusobola okuba nti naawe obeera n'enjawulo ate era bw'oba tonnaba kufunamu oba oli awo kinyegenyege osobola okubuuza ku bagiwadde okusobola okuba nti obeera wanjawulo n'okuba nti okyusa obulamu bwo mu mbeera emu oba endala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bwe tutyo bwe tutambudde nkwebaza omulabi waffe omulungi ku Salam TV okuviira ddala eri gye twatandikidde okutuuka wano we tuli. Program ebadde yakutegeera zaka nga bana aba House of Zakah and Waqf Uganda ebaba bagikutuusaako mu kadde kano kenyini buli wootulaba wano omanya bumanya nti House of Zakah and Waqf Uganda ebegguse. Nkujjukiza nti Salam TV kweriko Afro Mobile app genda waliyo downloading Afro Mobile app ogiteeke mu simu yo totambula ggwe nga tolina Salam TV otambula otya nti tolina Afro Mobile app giteekemu wonna wonooba oli kasita oba ne kaddatako subscription katini nnyo ng'otandika butandisi kufollowinga TV etezitta zirina programu ezitambula oba wali ku Facebook live beera ng'olikinga osharinga obeere ng'otunuulira ensonga nnyingi nnyo nga bwe zitambula ezikwatagana ku busiraamu bwo. Amanya n'eddoboozi Sheikh Fahadi Rumukulumba bwe ntyo bwe tutambudde Abdul Majid nkutumirako nnyo naye kulikayo mukulikeeyo mwenna ababadde mu kuziika embaali ababadde mu kuziika eri muganda waffe Honorable Kiwanuka wano emukono mukulikeeyo nnyo. Allahu tabaraka wa taala abeere nga abasasulamu mu museera nnyo bwe tutyo bwe tutambudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakah ekutuusibwako. House of Zakah and Waqf Uganda kulokutoola zaka mu maaliyo. Eno ye Salam TV. Okumala ebbanga ddene kati House of Zakah and Waqf Uganda yateekawo enkola ey'obwerufu mu kuŋŋaanya zaka okugigaba
eri abantu beerina okugasa mu buweereza bwaffe. Tufudde nnyo ku mbeera z'abamulekwa abakadde abateeso